Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Students, today we are going to start process costing. And in this video, we are going to understand what is process and also we get the basic information how to prepare their account, means process account. Okay. તો આપણે સમજીશું પ્રોસેસ શું છે અને પ્રોસેસના અકાઉન્ટ કઈ રીતે રેડી થાય છે એની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન સમજીશું. So first of all, let's understand that what is process. So it is not the new word, almost everyone know that. Okay, still we just take an example to understand what is process. So we know that in a market, if any company want to produce any product, okay, કોઈ પણ product નું જે production કરવું હોય કોઈ પણ company એમ, so they have to follow some process. Okay, કેટલીક process કરવી પડશે and at the end of the process the goods will be ready. Clear? So to produce any product, almost every product, they have to follow some process. Let's take an example. Suppose a company wants to produce a coconut oil. Okay, coconut oil. So this is the product they want to produce, coconut oil. So for that, okay, what they have to do? So first of all, they have to purchase coconut. Okay, સૌથી પહેલા શું કરવું પડશે? coconut purchase કરવું પડશે. It will be, you can say that it's a material, right? So સૌથી પહેલા આપણે material લેવું પડશે, coconut લેવું પડશે. Then next what? They purchase the goods, okay, coconut. Then they have to crush it. Okay, એને શું કરવું પડશે? crush કરવું પડશે. They have to crush. Okay, and when they crush, they get the oil. Okay, જે crush કરશે એટલે એમાંથી શું મળશે? oil મળશે, right? But it is not the pure oil, not pure, because આ જે oil ready થશે fully pure હશે નહીં, એમાં થોડું કચરો પણ વગેરે આવેલો હશે ને, not the fully pure oil. So this is the first process they have to follow. Okay, સૌથી પહેલા શું કરવું પડશે? જે કોકોનટ છે એને ક્રશ કરવું પડશે. Okay, so this is the first process. After that, oil એમાંથી મળશે, ક્રશ કરશે એટલે oil મળશે, but it is not pure. તો એને pure કરવા માટે શું કરવું પડશે? They have to refine. Okay, they have to refine. તો એમાંથી શું મળશે? They get now pure oil, right? So by these two steps, their product is ready, but they are not ready to sell. Okay, product ready થઈ ગઈ પણ એને સેલ કરવા માટે એને શું કરવું પડશે? એનું પેકેજિંગ પણ તો કરવું પડશે ને, જે સાઇઝની બોટલ હશે તે રીતે. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું કરવું આવશે? તે એ આવશે પેકિંગ. ક્લિયર? એન્ડ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ થર્ડ સ્ટેપ મીન્સ પેકિંગ, their product is ready to sell. So it is just basic example that if we want to produce coconut oil, okay, જો આપણે coconut oil બનાવવું હોય, okay, so for that what we have to do? We have to do three process. First process, that is crushing process. Second, refining process. And third, packaging, or you can say that finishing process. So you can say that it's a process number 1, this is process number 2, and this is process number 3. Clear? So it's depend on product. Okay, કેટલીક product માં maybe they have to follow 4 to 5 process. Okay, in some products they have to follow only 2 process. Depend on product. Okay, product પર depend કરશે કે કેટલી process કરવાની આવશે. So that is the process, and this process method follow in many industry. Like first we have take here example of oil refinery, then paper making, okay, then soap making, then a biscuit. There are many product. Okay, almost in every product we have to follow some process to prepare goods. Okay, so here we get the information that what is a process. Now how to write their account, means their costing. Okay, એમની costing કરવાની છે તો એના માટે એમના account બનાવવા પડશે. So in a process costing we have to prepare account for all process. Here we have to pass for a 3 process, right? So we have to prepare that 3 process account. Okay, at the end of the account we get its costing. Okay, જે પ્રોસેસ થાય છે પ્રોસેસની કોસ્ટ આપણે કરવાની છે કે એની કોસ્ટ કેટલી થઈ છે એમ. ઓકે, દરેક પ્રોસેસના એન્ડમાં, right? So let's understand how to prepare their accounts. So let's see, it's a format, very simple and easy format.
like a process account 1. First particular, second unit, rupees, particular, unit and rupees. It's a very simple and basic format. Same format for process 2 and process 3. ઓકે, એટલે પ્રોડક્ટને રેડી કરવા માટે જેટલી પ્રોસેસ કરવાની આવશે એટલા અકાઉન્ટ્સ રેડી કરવા પડશે. ક્લિયર? નાઉ લેટ્સ ટેક એન એક્ઝામ્પલ ટુ how to prepare this account, means how to give effect in this accounts. So we take this example. Okay, if we want to prepare coconut oil, okay, આપણે coconut oil prepare કરવાનું છે તો એની આજે અલગ અલગ પ્રોસેસ છે, તે પ્રોસેસમાં કઈ રીતે એક્સપેન્સ થશે, કઈ રીતે અકાઉન્ટ્સ રેડી થશે આપણે સમજીએ. ઓકે, so we want to make coconut oil. Okay, we want to make coconut oil. This is our product. So for that what we have to purchase? First of all we have to purchase coconut. Okay, સૌથી પહેલા આપણે શું કરવું પડશે? coconut purchase કરવા પડશે. So suppose we purchase 5000 kg coconut. Okay, at the rate of suppose rupees 10 per kg. So first of all we purchase 5000 kg coconut. Okay, rate શું છે? rupees 10 per kg. Now we have a goods. Okay, આપણી પાસે goods આવી ગયું છે. So now we can start our process. Okay, first process what? So I told you first we have to crush them. Okay, coconut ને શું કરવા પડશે? આપણે crush કરવા પડશે. So that process called crushing process. Okay, પહેલી આપણે process કરવી પડશે crushing process. Okay, we have to do first process, that is crushing process. Now we crush this 5000 kg coconut. Okay, આજે 5000 kg coconut છે ને આપણે શું કરીશું? crush કરીશું. But it's a common point કે જ્યારે ને crushing ની process થશે, so there are other expense will be done. Okay, other material require. So here કેટલાક expense થશે, કેટલાક material પણ other material પણ require હોઈ શકે છે. તો suppose we need some material. ઓકે, અને આ જે વર્ક કોણ કરશે? તો જે વર્કર્સ વર્ક કરશે તો આપણે એને વેજીસ આપવી પડશે, રાઈટ? ધેન ધીસ પ્રોડક્શન, ધીસ ક્રશિંગ વિલ બી ડન ઇન ફેક્ટરી. સો ફેક્ટરીના પણ કેટલાક એક્સપેન્સીસ લાગશે, ધેટ ઇઝ ઓવરહેડ્સ. So we should done another expense also. So here I take a approximately amount. Suppose material expense 60,000, wages suppose 40,000, overheads 20,000. Okay, this expense will be done. Material, wages and overhead 60, 40 and 20. Now let's prepare its account. Okay, so how we should give effect? First of all we have to prepare crushing process account. Let's give them name process 1. Okay, આપણે એને નામ શું આપી દઈએ? that is process number 1. Okay, આપણે નામ આપી દઈએ આપણે process number 1. So here what we have to do? First of all we have take 5000 kg coconut. Okay, so we have to give effect like this. First of all આપણે 5000 kg coconut purchase કર્યા છે. તો પ્રોસેસ 1 માં આપણે પહેલા તો એ 5000 kg જે કોકોનટ પરચેસ કરે એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે. સો હિયર વી હેવ ટુ રાઇટ ધીસ વે, યુનિટ introduce. What we should write? Unit introduce. So we have introduced 5000 unit. Okay, in bracket we have to write in kg. Okay, 5000 kg coconut purchase કર્યું છે. Okay, and per kg price કેટલી છે? 10 rupees છે. એટલે total 50,000 rupees નું આપણે unit coconut purchase કર્યા છે. So first of all we have purchased 5000 kg coconut at the rate of 10 rupees. So we have to give effect in process account 1, કારણ કે process account 1 માં જ આવશે ને 5000 kg. તો એના માટે શું લખીશું? unit introduce. Okay, એટલે unit જે આપણે introduce એટલે કે દાખલ કર્યા, enter કર્યા 5000 kg at the rate of 10, so total 50,000. Then we have done some expense in crushing process, right? Material, wages, overheads. So let's give them effect. Material, then wages, then overheads. Okay, the expense are
Now here important point, these are the expenses. Okay, these all amount given in rupees. Okay, આ બધા expense કેમાં છે? rupees માં. 60,000 rupees, 40,000 rupees, 20,000 rupees expenses. So here we have to give back only in rupees, not in unit. Okay, unit માં there will be dash 60, 40 and 20. Okay, so this way we have to give effect. Clear this? Okay, now the most important parts in any process, that was, it's a common sense. If we are going to produce, or maybe if we are going to do any process, there must be some loss. Okay, કોઈ પણ આપણે પ્રોસેસ કરીશું ને એમાં કંઈક ને કંઈક તો લોસ થશે. It is not possible there will be zero loss. Okay, if we take many action, many step, but still there are some loss occurred. Okay, કેટલા પણ સ્ટેપ લઈશું પણ કંઈક તો લોસ થશે જ. So that is called a normal loss. So in every process, okay, there must be some loss. Okay, that loss called normal loss. યાદ રાખજો, કોઈ પણ પ્રોસેસ હોય એમાં કેટલીક લોસ તો થવાની છે. તમે કેટલા બી સ્ટેપ કરો, ઓકે, કેટલા બી એના માટે અંકુશ માટે પગલા લેવો, પણ એમાં થોડું માઇનર લોસ તો થશે જ એમ. એન્ડ ઓલ જો પ્રોડ્યુસર છે, ઓકે, જે મેન્યુફેક્ચર છે, ઓલ્સો નો ડેટ ધેર મસ્ટ બી સમ લોસ. ઓકે, ને કંઈક લોસ તો થશે જ, માઇનર લોસ, 2%, 5%, 10%, વોટ એવર, કેટલુંક લોસ તો થશે. સો ઇન એવરી ઇક્વેશન યુ વિલ ગેટ ધી loss, that is called the normal loss. Normal loss means the loss if you take any step but still that loss occurred. Okay, કોઈ પણ સ્ટેપ લેવો પણ તેમ છતાં જે લોસ થવાની જોઈએ તેને આપણે શું કહીશું? નોર્મલ લોસ. સો નોર્મલી દે ગીવ ઇન પર્સન્ટેજ. ઓકે, સપોઝ 10%. ઓકે, કેમ આપશે તમને? પર્સન્ટેજમાં આપશે નોર્મલી. સો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધીસ લોસ amount? Okay, so here normal loss given 10% in process 1. Normal loss is 10%. Now the question is 10%, but this is 10% of which amount? Okay, કઈ amount ને આપણે 10% કરવાનું? So remember, in every process, okay, if there is a normal loss is given in percentage, so it is always percentage of unit introduced in that particular process. Again, if in any question they give normal loss in percentage, normally percentage માં જ આપશે. If normal loss given in percentage, so we have to do that percentage of the amount of the unit introduced in that process. એટલે કે પ્રોસેસમાં જેટલા પણ યુનિટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા હોય એના જ આપણે પર્સન્ટેજ કરવાના છે. So here in this process we have introduced 5,000 unit. Okay, in process 1 we have introduced 5,000 unit. So we have to do 10% of this 5,000. It means 500 kg will be called normal loss. Let me 5,000 unit જે introduce કર્યા છે એમાંથી 500 આપણે શું થઈ ગયો છે? લોસ થઈ ગયો. That is normal loss. And its effect will become in process account where credit side. Okay, in effect ક્યાં આવશે? credit side આવશે. Normal loss કેટલું થયું છે? That is 500 kg. Okay, this unit in kg. Now why credit side? Okay, so very simple point, it is a loss. Okay, what is this? It's a loss, and we know that loss have a debit side. So if we write a journal, so loss account will be debit 2. We are going to prepare process, so 2 process account. Okay, એટલે જો આપણે જો journal કરીએ તો journal શું થશે? loss to process, loss to process. so process account માં કા આવશે? credit side આવશે. loss to process account માં credit side, so that this entry will be come on credit side. Clear? Okay, now this loss 500 kg નું આપણે લોસ થયું છે. ઓકે, ટોટલ કેટલું લોસ થયું છે? 500 kg નું લોસ થયું છે. રાઈટ? નાઉ રિમેમ્બર what we do with this 500 kg. ઓકે, હવે આ kg નું જે લોસ થયું છે એટલે કે જે કોકોનટનું પ્રિપેર કરતા હતા, કોકોનટનો જે પણ કચરો કે જેવું પણ કંઈ પણ હશે એમ, બરાબર છે, એનો જે છીનેલો ભાગ હશે કે ખાડ જેવું કહેવાય તે, તો એને આપણે કરીશું શું? what we do with this? so we sold this as a scrap. ઓકે, આપણે એને શું કરીશું? we should sold as a scrap. તો જે પણ લોસ થશે લોસને આપણે શું કરીશું? રવા નહીં દેવાનો, એને ભંગારમાં સ્ક્રેપમાં વેચી દઈશું, જે રૂપીઝ આવશે તે. ઓકે, સપોઝ પર કેજી
ઓકે 500 kg જે રેડી થયો છે એટલે જે લોસ થયો છે એને આપણે પર કેજી અહીંયા 2 રૂપીસ આપેલો છે તો આપણે 2 રૂપીસમાં સોલ્ડ કરી દઈશું. તો ધીસ લોસ ને આપણે શું કરીશું એ લોસ ને આપણે ઇનડાયરેક્ટલી સોલ્ડ કરીશું. ઓકે વી શુડ સોલ્ડ ધેટ લોસ એટ ધીસ સ્ક્રેપ વેલ્યુ ભંગારમાં વેચી નાખવાનો આવશે. તો 500 kg લોસ થયું છે એન્ડ ઇટ્સ પર કેજી પ્રાઇસ કેટલી છે 2 રૂપીસ છે એટલે 500 ને 2 રૂપીસમાં આપણે સોલ્ડ કરી દઈશું એટલે કે 1000 રૂપીસમાં આપણે સોલ્ડ કરી દઈશું. રાઈટ. So this way we get the amount and normal loss ની entry credit side આવવાની બીજું પણ reason છે. Okay, think practically. We have introduced 5000 unit. Okay, એમાંથી 500 તો loss થઈ ગયા છે. આ યુનિટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે અને આ તો યુનિટનો લોસ થયો છે તો બંને એકબીજાથી ઓપોઝિટ થયું. ઓકે અહીંયા યુનિટ આવે છે 5000 અહીંયા 500 તો લોસ થઈ ગયા છે એટલે ક્રેડિટ સાઇડ. વન મોર પોઈન્ટ હિયર ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સીસ. ઓકે આ એક પ્રકારના એક્સપેન્સ છે એન્ડ ધીસ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ અવર ઇન્કમ બીકોઝ લોસને સોલ્ડ કર્યું છે આપણે સ્ક્રેપના પ્રાઇસમાં 500 ની તો આપણે 1000 ની ઇનડાયરેક્ટલી ઇન્કમ થઈ છે. રાઈટ. સો ધીસ વે યુ કેન થિંક ધેટ ઇટ વિલ બીકમ ક્રેડિટ સાઇડ. રાઈટ. ઇનડાયરેક્ટલી ઇટ ઇઝ અવર વન ટાઈપ ઓફ ઇન્કમ બીકોઝ લોસને સોલ્ડ કર્યું છે તો આપણે કેટલીક ઇન્કમ મળી છે. ઓકે ક્લિયર. સો હિયર અવર ફર્સ્ટ process account means our crushing process account will be over. Now let's close this. Okay, so if we close, so unit total 5000 and here 64 170 5000 170. So here you will get difference 4500 in unit and here 1,69,000. Now what to do? So here process 1 is over, crushing process is over. Now next what? Crushing process over થઈ ગયું છે એમાંથી આપણે oil મળશે. It is not pure. Now we have to pure it. So we have to do second process that is refine. Okay, and we give name process 2 એટલે કે second process માં ટ્રાન્સફર કરીશું. જે પણ અહીંયા રેડી થશે ક્યાં જશે? second process માં ટ્રાન્સફર થશે. Okay, so here we have to write that is transferred to process 2. Okay, જે પણ રેડી થશે એને આપણે શું કરીશું? નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. We have to transfer next process. So next process means process 2. So here we should write transfer from process 1. Okay, sorry. Transfer from process 1. Okay, first process માંથી આપણે ટ્રાન્સફર કર્યું સેકન્ડ માં, that is 4500 unit 1,69,000. So remember, when one process is over, so at the end whatever you get transfer to next process. Okay, process 1 માંથી આપણે શું મળ્યું? We get 4500 kg at the rate of total rupees 169. We transfer this second process. Right. Now here our chapter is process costing. એટલે કે જે પ્રોસેસ રેડી એની કોસ્ટિંગ કેટલી? So here we complete first process. Okay, so એની કોસ્ટિંગ કેટલી આવી? So here we can find out its costing per kg cost. Okay, so at the end of process 1 we get how much? 4500 kg and its total amount 169. If we want to find out per kg cost, so total expense થયો છે 169 અને કેટલા કિલો રેડી થયું છે? 4500 kg. So if we divided, we get 37.55. It is a per unit cost of process account 1. Clear? So chapter is process costing. Okay, તો જે ફર્સ્ટ પ્રોસેસ આપણે કમ્પ્લીટ કરી એની કોસ્ટ કેટલી આવી પર યુનિટ પર કેજી? 37.55. So first process is over. Now come to the second process. Now our second process is we have to refine. Okay, so it is refining process. Right. Now here also we have to do some expenses, material, wages, overhead, etc. Okay, so suppose the material 31,000, suppose wages 20 and 10,000, and here also we have to suffer some loss. Let's take that is a 10% loss, and this loss, normal loss, we have to sold as a scrap. Suppose it's a per kg price is 6 rupees. So now let's prepare this second
process account, okay, that is refining process. We give this name process 2. Okay, so let's complete that. So here material, wages and overheads, 3 expense also done in this process. Material, wages, overheads. Okay, material 31, wages 20, and the overheads are how much? 10,000. I told you the expense comes only in rupees. Okay, there will be dash in unit. Now this process account 2, there will also normal loss. How much the normal loss? That will be 10%. Okay, kitli loss se 10% normal loss in second process. Normal loss 10%. I told you now 10% means 10% of what? So it will be always amount of it will be always consider the unit introduced to that particular process. Okay, જે તે process માં જે પણ unit introduce થયા છે એના જ percentage કહેવાય. So here 10% જે loss છે કોના કરીશું આપણે? કેટલા unit introduce થયા in second process? We introduce 4500 unit. Okay, આ process માં કેટલા આવેલા છે? 4500 from first process, right? So we consider this 4500 into 10%, we get 450. This is the normal loss. Okay, so let's give effect. It will become credit side, normal loss 450. Now we sold this loss as a scrap at rupees 6. Okay, 6 rupees में अपने ने sold करीशू per kg 6 rupees. So 450 into 6, it will be 2700. Now let's close this account. So here 4500 and this side 169, 31, 20 and 10, 230 total. 230, 4500, 230 to 700, 2,27,300, and here 4050. Now it will be transferred to next process. Okay, transfer to process 3. So next process number 3, transfer from process 2. So we transferred 4050 unit and its price is 2,27,300. Here also we can find out the second process. Okay, the second process any per unit cost find out kari sake per kg cost. So in this process total expense 2,27,300 and the kg 4050. So we get 56.12. It is the per unit kg cost. Sorry, per kg cost 56.12. Now the last process, process account 3. So our last process, we can say that it is a finishing process. So here also there must be some expenses. Okay, like material wages. Suppose material 25,000, wages 15,000, and suppose overheads 7,700. Okay, here there is also loss. Let's take a 10% and we sold the loss at rupees 4. So let's complete the last finishing process, process account 3. Here material, wages and the overheads. Material 25, wages 15 and 7,700.
And here also normal loss is given, that is 10%. Normal loss 10%. Now we should take a 10% of which amount? This, whatever unit introduced, that is 4050. જેટલા યુનિટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય જે તે પ્રોસેસમાં એના જ percentage આપણે કરીશું normal loss માટે. So here we get normal loss 405, and we know that we sold this loss as a scrap value. The scrap value is rupees 4. Scrap value rupees 4 per kg 4. So 4051620. Now let's close this final account. Process 3, here 4050, and here total 25,15,700, 2,75,000 to 75,4050. So here difference we get 2,73,380. Okay, and this side the difference comes 3,645. Okay, clear? Now the next point, we get this 3,645 kg at the rate of total 2,73,380. Now what to do? So we have to transfer the next process, right? तो अपने next process में transfer करीशू, transfer to next process कई आवश्य process 4. But remember here we can't write this because to produce this coconut oil we have to do only 3 process. Okay, आपने 3 process જ કરવાની છે, that is crushing, refining and finishing, right? We have to do only 3 process, right? आपने 3 જ process કરવાની છે. And the third process માં goods ready થઈ ગયું છે, we don't have to do any next process, means process number 4. So now the question is what we have to write here, because હવે આગળ તો કોઈ process જ નથી. So remember our goods are ready now. Okay, આપનો goods શું થઈ ગયા છે? Ready થઈ ગયા છે. So now we have to transfer, where we have to transfer to finished stock. Okay, क्या transfer કરીશું આપણે એને? Finished stock, because here our goods are ready. Okay, તો goods ready થઈ ગયું છે એટલે આપણે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરીશું એને? finished stock માં. Remember this. So in the last process we have to transfer goods to finished stock. Now let's find out cost per kg. Total expense 273380 divided by 3645 kg. So 273380 divided by 3645. So here we get 75. It means our coconut oil ready at rupees 75. Okay, it's a cost. Now we can sell with a profit like 20-30 જે પણ profit add કરીને આપણે 100-120 માં sold કરી શકીએ છીએ. So indirectly our coconut oil is ready at the cost of rupees 75. Okay, clear? So in this video we get the basic information how to prepare its accounts. Now the next video we are going to learn some new point. Okay.